online abapa wosema aduasa baako na chese maje osambakani no nyamia sebakani no sema baako na de be ma no enti onyame asamkani opon boate mafa osuma baako mate yango the radiase yo atiefuo memamu nyina ache na afi nso yasan amamu akwaba ede abaka safidie Peace FM 104.3 ahomaso na sajumedie nyamsem ka ejumedie a yatrudin yanwi embom na sajumedie Ensam Road Church of Christ was circle na asoye na sene amaye de bremo baso ewo wukoda anopa biara efri no 9 apai mu edikosi no num me kire 4:30 to 5 am na radia ya dum ama nenso de adum yen ama yasan aba be hia mu ebiom na mi dikan na madan maboafo adi sene be ya behu wona no mo studio ha anopa yi yenua Joseph Afuakwa a osom won Ensam Road Church of Christ oye osomfo anase deacon a ono na wada media edwumadie no ano o yentem ene anopai saranso ena yenuaba reta adi so som ewo Ensam Road Church of Christ na ono dwumadie sunko a odie ene se na nige asempa tre edwumadie ho eno te ba bibiara ye karade asem de na opeso oduru ho na ono so ede ne chefa opetimi de aboa no ode boa anopai ono ene twi me de me ba studio ha me da na se papa me koso sere radin shira enso ede emano ye beda da dua so ase ewo studio ha on na chinchin fidie ni fruma ede emayen na ye kan nyina no na ye de nchia ene radin shira enso emani owura ose kwa me despite a wono ne kofa baaye eye Peace FM kasafidie a ye di dwuman ewo so odofo mi din ede Martin Opon Boatin sene wadi kan ate enka no me yesempa kani ewo Church of Christ ne nkrabata ewo circle ena me wo ha no pai se me nu edis adwuman na ede ben ena ye hwe etiefo de na ye hwe se obekaye a ya hye disua bi ase dada na enne eye wukoda etoso miensa ewo September ebosumi no emu eno nti onhwe ha enche na ye de dwumadie no eba na wie esanse ye wo bosumi baako na wotwe enan ena ye di sa dwuman enti anopai na ye twinya dwen ase adisua ye sua so eti a mede to so no eye contentment se usua se obepene ade so eye ahintasem ede ma abrabopa a secret to healthy living. Obaso bo brapa ewo wasitena mu a you have to learn to be content. Ese usia so obema obo adwo obepene niema nyina so na afi so obema wani aso eniema eno ni dwumadi a ya saase a ye ka ho asem na ye de ekyerewo na enne wukoda etoso miensen ede be na ye hwe ma ye mu kompon enko ye chikakra na ye hwe niema ya boboso na obekaye a na wotu etwa mu no me de oba Philip Ofunguma no 89 enyimu du baako edikosi du miensa na eho no na ye hwe se no osmafo Paulo kasa edi afa se enipa ye ni betimi aso ana se yebenya abudwo na yede ama ye na braba yebo esanse ye ni saa eboa ye ewe asitena nyina mu eno nti ye hwe nsam kakra na ewo mu na denta ye fa ya yesua nyina ni se odofo a wutie mie ye hu se onipa desani ahwe ase ede subi ababetra ni mu asa esu nyina ni se ye ni nso ne ye wo dani da nyina na ye bufa so na ye pri empo nienya ye dia no na ye presa yensa ebetumi aka na mebomode ema oti ase se empo no se yetu ani hwe ye wiase e wonyina the entire media enterprise enna makwangudo bebre so awoda ubokwan so obomode se eniema bi a ye wo no ye ni nso enti bebre uhwa advertisement, that is the purpose. Send ye be ya fufuro bi ye be ba no wani be kodi akire esan se enipa de sani akoma eni nso ne wo enti abrani nyina no na obufa so na opre na obufa so empo ne anya ne dia no opese ne nsa eka na abra ye guduma di nso me kam ate ase se emfa ho ne madodo a onipa de sani benya enya dia na ni be so
Ecclesiastes chapter 5 you can count verses 10 to 11 no. Ecclesiastes chapter 5 you can count verses 10 to 11 no. Na asɛm a ɔkaeɛ ɛde kyerɛ yɛn no ehia sɛ wo san tie biom na etimi ɛboa wɔ Ecclesiastes chapter 5 verses 10 to 11 yɛntie asɛm a ɛwɔ hɔ. Ecclesiastes chapter 5 verse 10 to 11. deɛ ɔpɛ sika no ɔsi nea ɔpɛ sika no sika mee no sika ɛmee no na deɛ ɔpɛ adeɛ dodoɔ no nyɛ mu mfasoɔ adodoɔ no nyɛ mu mfasoɔ nea ɔpɛ adodoɔ no ɛnyɛ mu mfasoɔ ɔsi yɛn nso yɛ deɛ yɛn nso yɛ huhudeɛ enti yɛbɛ pere apa abu afa so empo kwan boni bebree ɛna nipa betumi afa so na ɔde apɛ anya ne ho but at the end of the day otrasi din na hwɛ saa nneɛma no a when still tokuro bi da wumu you are still not satisfied ɔdɔfo a wotie mie enti yɛhwɛ saa nneɛma wei nyinaa ɛka ho asɛm na yɛma wote aseɛ sɛ ɛsan saa deɛ a yɛbɛtena nipa mu nti no ɔdɔfo ama yɛnam kwan bɔne bebree so azaa dwiri mu kɛtasehyɛ prɔyɛ ɛne nneɛma pii ɛna nipa pɛ so ɔfa na ɔdi nya ne ho na meka ma wote aseɛ sɛ yesu ni yɛn ban no sɛ ne yɛteɛ no we don't care about how we make money ne yɛhwehwɛ ne sɛ yɛayɛ yie na kwan yɛn fa so de yɛ yie no ɛno deɛ yɛnwe ho ɛfiri sɛ yɛyɛ asɛm nyinaa ne sɛ the ends justifies the means ɔkwan yi a yɛde anya yɛn sika no yes ɛno ɛho hia na mo sika na yɛnya no is the most important thing ntɔdɔfoɔ saa nneɛma wei nyinaa ɛdi yɛnya yɛsa ma wote aseɛ mpo sɛ yɛman Ghana a yɛwɔ mu yi sɛ susua mpa so ɔman bɛtumi akɔ n'anim na adi yie na sika ɛnwunu ɛfa nkurɔfoɔ nsɛm kwanbɔne so no sɛ ɛyade ɛto bɛtumi atwa a ɔdɔfoɔ a wotie mie we as Church of Christ yɛ advocate for Ghana beyond discontentment because yɛgyidi yie sɛ obi bɛfa aban sika asikyire nyina ne sɛ ne dia yɛde ma no no ɛnso n'ani ne dia yɛde ma no no ne bonyo ne dia yɛde ma no no ɔpɛ bi aka ho enti aban sika wɔ ne nsa bɛkɔka ɔbɛbom ɔbɛfa saa na dodoɔ na ya ma yɛman Ghana yɛ chronicle corruption nsɛm a yɛkɔ so a ɔdɔfoɔ ne fa ne ba yɛ nyinaa no ɛsɛ sɛ adeɛ ne nyɛ wo dia na akɔfa a ɛkyerɛ sɛ woyɛ niberefoɔ ɛnyɛ wo dia sɛ adeɛ ne nyɛ wo dia na akɔfa a ɛkyerɛ sɛ wo bonyo ne yɛde ma wɔ na Ghana ha obie ni wa nakatua ɛso no obie ni anani so nakatua enti wobɛhwɛ no na yɛnam kwati kwan bi so na yɛnam dwirim kwan so ɛne nneɛma na yɛnyina yɛnim ne ɛkɔ soɔ sɛ ɔman yi yɛlusu so much revenue to corrupt practices sika enke betimi dia yɛ nneɛma kɛseɛ ama yɛkɔ yɛ nim no anibere bɔne ɛne anianso a yɛwɔ ɛwɔ yɛ setena mu nti no ama yɛ brɛ nanso asresɛm ne sɛ yɛ pre yɛ pre ne yɛ wia ne yɛ nyanso a binua ne yɛ wu agya hɔkɔ enkosi aga efiri sɛ saa japadeɛ no enya die a ebetumi aboa yɛn in Awurade Yesu Kristo ɛwɔ Luke chapter 12 okinka verses 15 de kwa ɔse monhwɛ mo ho yie ɛwɔ nibere ho monhwɛ mo ho yie ɛwɔ dufudipe ho efiri sɛ enye ne onipa nyama na boro so ɛna ne nkwa wom enye ne onipa nyama na boro so ɛna ne nkwa wom. Let me tell you this morning say adrum pempen so bewu mini adofo awutie me na se nyame je won kwafiri nsam a it doesn't matter the best doctor wo wiase you will still go because money can't save your life. Money can't save your life. Odofo awutie yen enu ntie hia say ye ni so ne ye wo na enumu ene e ma oti ase pefe say eye bribi a etwa say yetimi esua Philip Fonguma no 189 enyimu du baako mepato yen kan yasem bi ho na fe yen to adisua na yesua ne so Philippians chapter 4 verse number 11 no e ka biribi de kire yen osmafo Paul etirimu pasem a opese yetie ose den enye se ohianti na America ye enye se ohianti na mika ye na Philipofo no aya doye e de amano a wo kire nani so but all kire nani so nyina no no san ka o se me pa mo chewo hemi mani mbiri sika adoye na mayema me radi hira mo maya ade nanso nye no ne me botaye enye no kura ne me botaye koso efisa me Paul de mesua se asetena biara me wo mesua se
asetena biara a mi wo mu no me prema ne doso ma me so ema ne doso ma me eye Philip Funguma eti na nyimudu ba ko no uti asema Paul kan ya o se masua se I have learned masua eye pass eye biribi abeka na brabo ho enye sa fa enu obesua but e bia na me no kasa no pay me bomb paya stress shasi esua because e bia na wonim shasi esua ebinom de omo ya amana yeyie wa pini so obetimi atena brabo bia nyame de adon wo mo ebimu so nim ni sa uyo obi a wawie sika wi aba sika de ani bra pagapade ne niema ene avi afensa na obesua because when sia nya de betimi aboa Paul said I have learned masua entiniye kan na no pani say you also have to learn eso utimisia contentment eso utimisia being satisfied e won ma so utimisia because when sia it will not come naturally as I say by nature no yesu a ye wo mu de inua enibre fiti edin tromo a na edi animu a e de besi sabre okay e say dishana se me ka kire o onyankopon we edin tromo ho eniema o de ma nipa utimfa bibia wo na so ba ko pedi emfa nsanka enipa antimi eni saade we so esa kofumfa ne aka ba ko pe no a e kire yen yesu ene ye ban na yegusu sara a ye di sa dwuma ati sei a edo how ene amane ene ebrayen enu ntino Paul said I have learned the sense yetimisia na yesua it must be done intentionally esa wankasa utimi sigina ye it must be done deliberately esa wankasa usinkiti say me pese me sesa free sa suban yi ho me pese me jai abansi kawia me pese me jai say adia enya me dia wadwuma mu memfa da ete say dempo a memfa da esa utimi sua you must learn it consciously esa wankasa ma utibua ene wadwene ebua wo na etimi eyeyie na nima ben ene ehu wo somafo Paul abrabo mu kwan ben na betimi afa so abaye content kwan ben na wo betimi adwo enema ho kwan ben na obema wani aso enema ho na edi kan aye di tutiri mu say you must learn to give thanks to God for all things sia so dia sida ebema onyankopon e wo niema nyina mu tibia bia wo mu mempa kire se sabi wo hiem ana wo ahokyire mu a ede entifasi dama rade na esere na chese no ano no enye sa na mpese me kire na emmomu dikosi se otibia no enyanse saye dikosi se opportunity bi maaye ai nam kwampaso na betimi dia sakira otibia no mu no ne enyame di wasibia no somsa efrise onu twedi ampo nyankopon no ene nim ne oye ewo nipa setena mu enu ntese usua abra osmafo Paul kan say yemfa sidam awrade ewo ne etie bia no sabre no de fiase wo Rome a ye di chain konson ato na sene na ye di aso prisoner ye di aso prison ward mu se ne be ye osmafo Paul onyane odofo eye sati bia nim and odi throw the book of Philippians and some woman nyina anije enu na akenka rejoice I always rejoice ma waninye enye onwanwa so obi ode fiase ne edi chen aso na sene na onni ni fa hudie e tworo abra wo fa hudie otimi di akone abasem waninye odofo eya samo emu yedu ade na otimi yesa e so mo nani so tibia biara owom Paul anya boni bia Paul wanya boni biara awrade asem ka hu ne de kopi afiase ento omanani soye na ne emi nwanwa opo ho ne se woni pa kono a wo ye di chain aso na sene dia beso mu no una our problem ono pa oni problem if say time a ye na fi ho no na wa sakra nkrofo egu ho nyina ento mom na our problem ono onya oni problem kra enti sesade no enso empembebre no sane ye hu niema fa no eye very important say sesade no enso ne ti obiom asida a ye di ma awrade no minya kupon asemu mameti asese ye ohye okay kan 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 a osi ade nyina mu no ye fa sida ma awrade 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 ade nyina mu ye fa sida ma awrade sans onu ne nim ne oye ewa kwahudo nyina mu na otoa so na osua de kwa kiri a ade ba ko obehu ni se enipa onfa sida ma awrade eye wona wonnim awrade Romans chapter 1
verse 21. Roman fongman etibako enyimu aduenu bako. The thankless is characteristics of those who do not know God. Obi a won fasi dem Awurade bia no kyerese se nipa no onim Awurade. Basa o sorry anopa na se ne tibia ni tie biara ebi mpo a woni ani daso se wo bedidi mpo. Ebi mpo a wonim ne wo next meal ebepiaba. But still, Fasidama Rade, because God knows what He is going to do in your life. Now, what the Radia Seno, na echrese, udo ho toni so, because you can't thank God without depending on God. Untimi na Radia sia, unfa ure insa anymore. Odofo awutemie nyame nim ne obeye na ode ahye ne ho animonyam ebiom yesanso tiase hu biom se wona onfa sedam Awurade no ekyese omani nso ne onyankopon ayama wo mo omani nso kura na Luke chapter 12 verses 13 to 21 no emu wade but ensem wo ho no mebo ne tofa na otimi atiase Luke chapter 12 verse 13 to 21 ekasa edifa the rich long ruler or the phobia na oye abrantie or the phobia no ya abrantie na ekoduru baabi no na for ye no bible bebre sana bible no eka de kire yen na Kristo na eka asemi de akire yen na eba bebre no wo hwa abrantie ya ade wonya ye nyina ye pesemi nkunya ho adwen wan kai mpo se asase a wodo ye no eyo tonfo bi na boye wan kai mpo se abra wodo yen ensu a todi gu domba ni so no eyo tumfuo bi enye ono ne tonso ni gu so enya wonu nipa no wan kai mpo se eniema ni timi nyine wan kai so wono akasa kwa ho ode ye adwuma no eyo bi na de ma no wan kai ne oye nyina eni se mekra mi nkoa ojo ono nkoa ho without being grateful to God. Wana nyankopon ase kura na okinka Bible ni here Deuteronomy chapter 8 Moses nguma a etoso and 9 yekinkai etia enwotwe enyimu donson ekosi dunwotwe na Deuteronomy chapter 8 verses 17 to 18 me se hwe asem kitwe bi ewo ho abra ye ka aseda eho asemi ede asem e na oka kire ho na wanka na kuma mu se o se na wanka wakoma mu se ma ho de ne mensa din na manya hunyadi opa ka kire nyina ni se ukoduru asase na okasa kire Israelfo asase a munyankopon ede mamu no a se munyakokodu sa asase ne so a eya momo modin na munka se mudi aseda ebe ma onyankopon no na udidi na umi a wantena ho anka se ede ma ho de ne mensa eni mensa ede na manya mensa de ana manya sa ahodie ne wo kai Awurade Onyankopon ne mo kai Awurade Onyankopon no no na wa ma wa hode a no ana o ma wa hode wodi anya wo ho wodi anya wo ho anya wangasa wa hode anya wangasa wa hode Awurade Onyankopon enti etwase ne etie bia no ye de aseda ema Awurade anopai kai na ti ase fasidama Onyankopon ma wankasa wo nkwa fasidama Onyankopon ma wo yire fasidama Onyankopon ma wo kunu wo ma wadwuma wo ye empo sika wunya income even if ayakitwa bi wani sumpo a give thanks to God. If I say what you say that man radia it means that you are content, it means that you are satisfied and just say e dia na bi ka ho a e body o na ka na be but you move on or the floor e so many na wo je sanu na wo tire na misa panya na ba obi mu a omie ma Onyankopon ebe shira ewo sa okwan so na ma mefa we ntwa to waseda ne ho kan kire o se de ntia wo sa wo de Nyankopon ase pa ne se odofo a wutie mi eye atam bia kai se your circumstances will be a woman could have been worse bianca ebe ye ne anya sene sene kane no se ne otimu no bia te bia wo mu no enka ne bia betimi akobone so kura na so ne wo mu ya yi no mani so wani it could have been worse. O situation no could have been worse. Enti ne owo mu say ye no eye pa da ma Awurade e wo hom. Ne etoso mienu asmafo Paul e kire yen ene say apart from say beda Awurade ase na ya kire ye ni so a ye wo e wo ne ode amayen ye kire abodwo a ye wo e wo ne ode amayen no the next thing I was say ye hye ne so no is to become preoccupied
preoccupied with the well-being of others. Or the four would tell me, say, ye bema afufro nso e hia ehu ahia yen. Afufro ehu ahia yen. Ye bedwi afufro ho. We know the four would tell me. And pembebre, uyo bia, wani nso ne wo wa, e be de kwa no adwen afufro ho. But so wani nso ne nyamede adom wa, odwen se kakra mpa wo no, unua bi ono ho akere no, unua bi a odi hia, otete. Unua bi a wakwa ho kire bi mu no, it doesn't matter how much awo obepesa odi kakra ebeboa no aso na sene ye tiri modin bebrebe a yenya nyina wo ye wiase mo is because ye ni so ne nyamede amayen na me ankasa ne ekura mi ye kakra mi ye dan tibi di ma wo me ankasa ne ekura mi ensome eye dan na me tibi di ma wo na nso so uyo obi a wani so ne nyame ayama wa kakra bi a wo no utimi wa ho ketwa kakra na odi aboa wo nua utimi so bo ne problem nyina ma no de na nso so obekire bibi se ampara ubua unuya na ewiase no we are all living only for ourselves obi adu onu nko aho obi adu onu nko aho yenwi afoforo ho kura yenwi afoforo ho na obi biara odwe afoforo ho no na nani so ni onyankopon de ama no kan bia no na odwe so obebo afoforo ya kenkai bible nyina so yi Luke chapter 12 Luke and sempati dumie no Luke chapter 12 Ohwe 13 to 21 na Luke chapter 12 13 to 21 na ye kenkan edefa Yesu Kristo asem a okaye eho abrantie bi a oba ne nche ka kire ne se onche ajapade mu na omani bi na Yesu Kristo ka asem bi di kire no na verse number 15 no mepacho yenkan tentem enkosi 21 emu wakakra but me make sure say yebetimi dia kona wieye mepacho kan ntem aye ne enko na oka kire won say Yesu Kristo ka kire o say mohwe na mohwe mo hu yi opepe ho na nya onipa dia wanya every say enya onipa na dia wanya na bruso mu na ne nkwa wo bruso mu na ne nkwa ewo na obu on bese obu bebi kire o say onipa bi wa ye odefo asase awasasi so na nasasi so abapi na usu ni tirimu se osusu wo ni tirimu se menye den efise mi ni a me de me no ba ye besie efise mi ni bia me de me no ba ye besie na o se na de emeye nie medwiri masa na masi akese na ho na me de me no ba nyina ana me de me no ba nyina ana de no ma besie ana me no ma nyina kosie maka kire me kra se mi wi ana maka kire me kra wa kra kwadwe okra koso uwo ni ma pa bebre amasiesie dia si wa ma wo e won finhia bebre home didi nom na obonto yem na yakopɔ ka kire ne se na owura ne ka kire ne se okwasia anadwi obeje okra furu se wo kasa okra no meje furu nsam na nioma wasiesie no nioma wasiesie nyina ebe ye hwan dia odofo awutie me nioma wasiesie nyina ebe ye hwan dia unim de ntia mpese yekenka passage we abra ye hwe ye next lesson ye ka say contentment no kwa ba ko befo so asua eni so obema afoforo huhia so you don't live to yourself only so wonko na de bibia mra wonchen obi biara wonye content bia no opre niam nyina ma ne ho eyadwuma mu kura obehu sakwai onyaya na bibia ne dia be enipa ko na hia bibia yemfa mre no oti abusua mu a abusua japade nyina wonyaya yemfa ne nyina ma no onye content if anything sa nipa no onwi afoforo ho na eno na Yesu atwe adwesi bibi so ha na wuti akenka yeyi a mepa chaw metomebu asia sa mehwe papa no ne no baba bebre na obubu na san dada ye ka san a salon ye de niam gum te sa buro ne ye de begum bebre asi wo utie papa yi kasa o kan ya binua ensam ne bebre wo ho a ye ono nko ho no odwen in fact me bo modin akenkan ne brofo ye fa no personal pronoun ye ka personal pronoun I me mine ene sa ne ma no me kenkan me nyama akoma 13 mako 13 our passage kitua ye mu ade na papa yi ka ne hu ne ho I will do this my soul I will have this I will do this I will do just onunko ehun na wo dwene 13 times personal pronouns that just everything is about papa yi wa nwin posa fufuro bi o baabi wa nwin se nyanka bi o baabi wa nwin se wisia bi o baabi
One you say obi fro baby and ho kire no. Enti abroya manyi medikakra besie ha na medibia koma nyanka medibia koma kunafo medibia koma wisia medibia koma we everything was about him onunkwa obi anka hu biom and that is the spirit of discontentment obiara ultimately ni nuan chene owo no na ni nsone owo esa se wani sone owo a odibe ma obi odibe bua obi sa anetie na Yesu Kristo ka kire nso kwasia okwasia enti Yesu describe niam bi a kire yen uyo obi a wani bere ade ma ne bro so a na je se onyo obi a sabi uye nyansani dwe ho kwakiri na ma uyo obi a wani so ade na udua afoforo ho a uye nyansani awurade ani so enti otu akenkan ne so a verse 21 verse 21 mami Sana die osise japade ma onu nko ani ho no onye odefo wo nyame anim onye odefo enipa ni so de wanya ho but in the sight of God you are poor. Why? Because you are living to yourself only. Onmi afoforo ho and I know na me hwe ade bi wo internet ni so na me hu dwiri me video bi owura bi anyame ahira no na onye sika odi ni 50th birthday na ni 50th birthday na wo bedie no binia wo hwe fia wo tim swimming pool su ko be se du kasa hudu egu bebre na wako hai ma na ma ya roro mu nyina na sabi odi mema bi so begu ho uso bi nsa na koda. That is how he was celebrating his 50th birthday. Nyame dia fia ka unfie ho. Is that how you celebrate it? Sa sika we nyina enka betimi dia koma nyanka ka di betimi koma wisia ka betimi dia bo afoforo but you are thinking about yourself only. Ka betimi dia kotu boho ama kurabi asabi enso a wonnom no yare ka betimi kotu one boho adi amomo karadi be srawo ye nwi nkrofo ho ka betimi dia tiabo fro na wakosuku asua de kakra otwa exam yie na so ne maame ne papa awu wo ye janka ka betimi ahwe ni suku ama na wie na ka wo yesa awrade be srawo to nkwanam odofo awutie mi esan se trokonkro no ekasa ede fa saade no ho ede emayen trokonkro no se emebusam eti duba akunye mo aduanu nan ekoso aduanu num no ana fa betimi afa eti donkro enyimu donson Proverbs chapter 11 24 to 25 ebetimi afa Proverbs chapter 19 verse 17 epato yen hesa passage jimie no tentem enwa bebre Proverbs chapter 11 24 to 25 no osi den obi wo ha opete obi wo to pete na okoso doria obi di adona obi so wo di adona on di odemo no nko ani ho na so ehia no ara enti won senya hia ni so no enya wo a wanya ma na boro so a nko na wo dwen nko an ho no una wo sika nyame ani so yesa na tie enipa be hu so yodefo na nso so nyame ani so no ohun saa yento aso na yenhwe Proverbs chapter 19 verse 17 osi den de ohun mobroni mobo biara ohun mobroni mobo no the fem awrade na de ode amano obesa na onyankopon besa senenemu ni ohun mobroni mobo no ode fem awrade. Don't live to yourself only. We not for with me. Na babia asaya me de pa Psalm 41 verses 1 to 3. Maniji ho pa Psalm 41 verses 1 to 3. E won so eka bribi e de kire yen. Aminu mi no twase ye hye so papa yie e wo ye na brabo mu ese agidifo ene wonu pa onye agidifo. Psalm 41 e de asem ene wo ho. Enjane ne odwen mobroni ho. Enshira ene ne wodwen mobroni ho. Awrade beji no dabonimu. Awrade beji no ewo dabonimu. Awrade be hwe ne so. Awrade be hwe ne so. Wa ma ne nkwa. Na obema ne nkwa. Na wa hira no asase so. Na wa hira no wasase so. Na orinyi no enhye na tamfo. Orinyi no enhye na tamfo a epe nsa da. Odofo a wutie mie. Enti enhira bebre wo ho. Ema wo bibiara otwenya foforo ho. Do you want to be content? Contentment comes from involving yourself in other people's life. So wo buan krofo na empe bebre ya na ya dwen say we have billion mani bro so ansa no buan krofo. No. Obi wo ho a ne ohia eye bibi kitu bi betimi aso na sene pagya no. Obi wo ho a opebiribi dia tonton akutu
ope bibi ja tonton ankai e fen se kwadu anase fruits bi amount ne ya he nanso ne nyina chi no saa niema we nyina yebu yani guso na bra yebu yani aguso no na ebinum so ehuna mane na ebinum so ehuna mane osomafo Paul say yenwi afoforo ho na empo eno ni Yesu Kristo ankasa adwenia na ewo ni mu. Philippians chapter 2 verses 3 to 4 Philippo fonuma no eti mienu enyemu miensa edi kokosi enan no ye befa sa passage na afa ye wi a na ye wrap up edi enadwumadie no aba na ewie ye e ma obrenfi enyema mienu na ya fa ya ka ho asem wo be so ko content wo be so usua so wo bu be jo niema so a fasidama rade ne etosumienu dwen afoforo ho ye nhwe sa passage no na ye nko monwe bibi atutupe ana anunyam hu Paul se monwe bibi atutupe ana sa nimonyam hunu so na emo mumfa ahobrasie mumfa ahobrasie adwen mumu yonko no ahobrasie dwene emumu yonko mu enche mu ankasa mo ho mumu yonko ho enche mu ankasa mo ho mumma afoforo de enhia mo. Let the interest of others mumma obiara enhwe ono ara nko ade mumma obiara nhwe ono ankasa ne de na mo hwe afoforo de na momu onhwe afoforo de bi mumma obiara nhwe ono nko ne de na momu nhwe afoforo bi na sa woto aso kwa obekire o se eye saadwi ena ne wo Yesu Kristo mo eno nti ena no ni nyame ye pede na so omu na de mu na mo fa kwate bi ato ne ho so na wo ba be wui ade ma adasa nyinara. He didn't think about himself or the onunkwanu ankotra soro ho enko ansa ma because no wani monyam or what tinabia papa na so wanwe ni sa odofo awutie mie yemra na ayebe na eha ena ibenya no na yatumi ede wo ba beduro enti sabre se wutie ya Church of Christ ana yenu edisa enkita hui unya kwanya biara kosa Church of Christ bi ebe wo na nu omunkoso ensua de enne no ye share contentment ehun nsam ye hwese ne Paul kan bibi kire yen enema mienu ne afa a yesua ya hwe bribi e afa the fact say ma asedan kwawrade ho da rade ase wabra bomu uda rade ase chese wani so ne ode ama wo ne toso mienu a ye kan ho asem no eni say dwen afoforo ho e rade pa da se ne ye ba beto so niema be mienu miensa me de betwa to amaw na chese di sa dwumade ni nyina aba na wieye enti sabra ye san fi studio ha de na ye ka wo se ye free ha obetumi afre yen 0243 21 0243 219844 0243 219844 and 0244 828479 ye de aseda ebema eldedia on the chinchin fidere from mama yen ema etimi ema edwumadi ebedu ba bia aduei sanso na ye beda ye nua ba reta adi enso ase ewo chidom obebo yen ewo anopai edwumadi mu ye bekoso nso ne ada ye nua Joseph afo akwanso ase ewo no nso ba otimi ba ye na mpo working catch kronkron no ema yen erade pada se ne ye besan ahia medin ede Martin Opon arade enka mu nyina ho yakramo